मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सिभिल सोसाइटीहरूले चाहिँ नि एटलिस्ट अब हामीसँग एटलिस्ट है हामीसँग कोलाबरेट गरेर है नेटवर्किङ गरेर चाहिँ उहाँहरूको प्रब्लम पनि हामीसँग ल्याउनुहोस् है। तर हाम्रो प्रब्लम पनि तपाईँहरूकोमा ल्याउँछ है। हामी मिलिजुली तपाईँले जुनै पनि प्रोग्राम गरे पनि हाम्रो पनि बारेमा तपाईँले हामीले यो प्रब्लम फेस गर्दैछ, हाम्रो मेन्टल हेल्थमा हामीले डिस्क्रिमिनेसन हुँदैछ, हामीले स्टिगमा हुँदैछ, तपाईँले त्यो एड्रेस गरिदिनुहोस् है अरू सिभिल सोसाइटीले पनि है। अन्त तपाईँले सपोज कुनै माथि गर्दैछ पनि हामी पनि अब सकेन भए पनि ज्यादा सकेन भए हामी थोडा भए पनि अलिकति जानकारी गरेर यसो है हामी पनि तपाईँहरूको जुन चाहिँ एरियामा तपाईँले गर्नुहुँदैछ थोडा सा जानकारी लिएर हामी पनि यसो अवेरनेस गरिदिन्छु। अन्त सिभिल सोसाइटिजले अब म चाहिँ यही भन्छु अहिलेको सिभिल सोसाइटी चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म मैले के थाहा पाएँ भने उहाँले ज्यादातर टार्गेट बजार एरियामा गर्छ, बस्तीमा गर्दैन है। अर्को चाहिँ उहाँले सपोज विमेनको इस्युले विमेनको मात्रै बोल्छ, चिल्ड्रेनको मात्रै बोल्छ है। आई थिङ्क मलाई लाग्छ हामी मात्रै यस्तो खालको एसोसिएसन जसले हामीले अरूको लागि पनि बोलिरहेको छ, विमेनको लागि पनि भन्छ है, चिल्ड्रेनको लागि पनि बोलिरहेको छ, हामीले लाइक कास्टिजमहरूको लागि पनि गरिरहेको छ, बोलिरहेको छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अरू सिभिल सोसाइटीहरू चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्छु कि हाम्रो पनि प्रब्लम तपाईँहरूले हुन्छ नि देखाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्छु है। अनि हाम्रो लाइक गभर्मेन्टलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि है हाम्रो हाम्रो एनजिओस अरू सिभिल सोसाइटीको लागि धेरै अवेरनेस प्रोग्राम राखिदिनुहोस्। लिगल एस्पेक्ट्समा जुन चाहिँ तपाईँको सेक्सन 377 क्रिमिनलाइज भएको छ त्यसको माथि अवेरनेस राखिदिनुहोस्, गराइदिनुहोस् है। त्यहाँदेखि जुन चाहिँ ट्रान्सजेन्डर प्रोटेक्सन एक्ट 2020 छ है त्यसको माथि पनि तपाईँले एकदम हामीलाई पनि अरू सिभिल सोसाइटिजलाई अरू जेनरल पब्लिकलाई पनि अवेरनेस गरिदिनुहोस् भनेर भन्छु। साथै साथमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिँ झट्टै दियोस्, किन अहिले हामीलाई प्रब्लम अब के छ भने हाम्रो फिजिकल अफिसै छैन। हामीले प्रब्लम सेयर गर्नुको लागि यताउता कोही बेला त्यो साथीको रुममा खाली छ हामी मिटिङ गर्छु नि त्यसकोमा जानुपर्छ, फेरि अर्को साथी तिमीहरूको खाली छ उसकोमा जानुपर्छ प्रोग्राम गर्दा, कोही बेला होटेलमा, कोही बेला क्यान्टिनमा, कोही बेला हामी तल गान्धीजीको त्यो पार्कमै बसेर पनि मिटिङ गरिहाल्छ, अफिसै छैन। कस्तो दुःख छ हामीलाई हो। अन्त त्यो पनि हामीलाई दुःख छ। अन्त हाम्रो गभर्मेन्टलाई चाहिँ म के भन्छु भने मेनिफेस्टोमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस ल्याउनुहोस् इलेक्सन मेनिफेस्टोमा, किनभने उनीहरूले एजुकेसनको लागि लेख्छ, हेल्थको लागि पनि पुरै लेख्छ है तपाईँको। तर हाम्रो एलजिबिटीको लागि अहिले इलेक्सन मेनिफेस्टोमा लेखेकै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति मैले पञ्चायत इलेक्सनमा 1-2 जग्गामा जहाँ क्यान्डिडेट उठ्दै थियो उहाँलाई मैले यो पनि सजेसन गरेको प्लिज हेल्प अस है, तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् है। हाम्रो तपाईँको मेनिफेस्टोमा हाम्रो एलजिबिटीको लागि पनि जग्गा लिएर अलिकति तपाईँले लेखिदिनुहोस्। हामी जसले मेनिफेस्टोमा हाम्रो लागि लेख्छ हामी उनीहरूको लागि हामी सपोर्ट गर्छु, इभन डोर टु डोर जानु परे पनि जान्छु भने हामीले यस्तो खालको कुरा पनि राखेको थियो है। त्यहाँदेखि हामीले पार्टी अफिसमा गएर अलिकति कुरा पनि गऱ्यो, हामी एलजिबिटी छ है हाम्रो सिक्किममा, तपाईँहरूको गभर्मेन्टले हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँको चिफ मिनिस्टरले अहिलेको, किनभने चिफ मिनिस्टर हुनु पनि तपाईँको भाग्यको कुरा हो नि, देशको राजा जस्तै हो होइन। त्यो राजा हामी प्रजालाई त सम्हाल्नु पर्यो। अनि मैले यो पनि भन्छु कि गभर्मेन्ट फर्म हुनु एउटा भोटको पनि किमत छ, किन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अब गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहोस् है। अन्त सोसियल वेलफेयर हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिँ छिटो दिनुहोस्, हामीलाई अफिस पुरा चाहिरहेको छ, नभए चाहिँ खालि फोन गरेर अर्काको घरमा गएर मिटिङ गर्दा अलिक शरम पनि हुँदो रहेछ भने पनि मैले चाहिँ अब त्यही छ अहिले चाहिँ। सोसाइटीले चाहिँ अब अकर्डिङ टु मी सोसाइटी क्यान प्ले अ मेजर रोल है। यो जति पनि हेट्रेट्सहरू छ है, जति पनि डिस्क्रिमिनेसन्सहरू छ क्वेयर पपुलेसन माथि, सोसाइटीले चाहिँ यसलाई मिटिगेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सोसाइटीले चाहिँ अब हाउ क्यान दे भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ अब जति पनि है द पिपल अहिले जतिले पनि वाच गरिरहेछ है उनीहरूले अब है हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दे क्यान एजुकेट देमसेल्भ्स फर्स्टमा त अबाउट दि क्वेयर पपुलेसनको बारेमा, उनीहरूको कस्तो छ लाइफ, डकुमेन्ट्रिजहरू छ है उनीहरूको त्यो हेरेर। अन्त अब एलजिबिटिक्यू भनेको के हो, के रहेछ भनेर आफूलाई नलेज हुन्छ नि, एउटा एजुकेट गऱ्यो भने चाहिँ बुझ्छ नि त उनीहरूले। देन दे विल स्टार्ट टु नो द प्रब्लम्स है। अब उनीहरूलाई यादै छैन के हो कता हो, अन्त उनीहरूले इग्नोर गर्छ नि त। सो फर्स्ट चाहिँ दे हेभ टु एजुकेट देमसेल्भ्स है अन दिस टपिक। अन्त सेकेन्डमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दे क्यान वर्क एज एन एलाई है। एलाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आर दोज पिपल
who supports and loves queer community है उनीहरु एज एन एलाई दे क्यान वर्क है उनीहरु दे क्यान कम फरवर्ड है उनीहरुले अब सानो अब कतिवटा सोशल मिडियामा है आई हेभ कम अक्रस है होमोफोबिक कमेन्ट्सहरु हुन्छ है एलजीबीटीक्यू माथि अब त्यो कमेन्टहरु गर्दैछ कसैले भन्दाखेरि दे क्यान स्ट्यान्ड हुन्छ नि दे क्यान स्ट्यान्ड फर दि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीको फरमा स्ट्यान्ड लिनु सक्छ है थ्रु उनीहरुले पोजिटिभ कमेन्ट्सहरु दिएर है अन्त यदि आफ्नो अगाडि कसैले होमोफोबिक कमेन्ट गर्दैछ अरे कसै साथीले यो त कस्तो छक्का जस्तो यो त कस्तो रहेछ भन्दैछ भने उले त्यो टाइममा पनि ही अर सी क्यान स्ट्यान्ड फर है एज एन एलाई हैन त्यहाँदेखि चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्लोली इट विल बिकम अ चेन है उनीहरुले आफै एजुकेट भयो उले आफ्नो साथीहरुलाई पनि एजुकेट गर्नु यस्तो भनेको यस्तो रहेछ जसरी हामीले इन्डियामा सिक्किममा पोलिटिकल कुराहरुलाई यति बेसी हामीले इम्पोर्टेन्स दिएर हामीले है जहिले पनि डिस्कस गरिरहेको हुन्छ नि त्यसरी त्यस्तो डिस्कसनमा वी क्यान टक अबाउट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एज वेल हैन अब एउटा जो अ पर्सन हु डज नट कम अन्डर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी उनीहरुले पनि यो कुराको मुद्दामा बोल्न सक्छ नि त एज अ डिस्कसन है अब के रहेछ कसो रहेछ सो द्याट वे चाहिँ एउटा अवेरनेस पनि आफूमा पनि फैलिन्छ है मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अन्त what government can do भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त आई वुड से हाम्रो लिडर्सहरु दे आर नट अवेर or they are not being sanitized about the existence of our community है मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अहिले पनि हाम्रो लिडर्सहरुलाई याद छैन अब most of them does not know about our existence so फर्स्टमा भनेको जस्तै त्यसको लागि चाहिँ हामी we have to come out हाम्रो पपुलेसन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो हामीले हामी पनि छु भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ देखाएपछि चाहिँ व्हाट गभर्नमेन्ट क्यान डु भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिगल लजहरु दे क्यान बनाउन सक्छ नि त है अगेन्स्ट दि डिस्क्रिमिनेसन अफ क्वेयर पपुलेसन है एउटा हाम्रो स्टेटमा पनि एउटा हामीले एउटा लिगल लजहरु सानो बनाउँदा हुन्छ या कसैले डिस्क्रिमिनेट गरेपछि है यस्तो हुन्छ है यस्तो पनिसेबल एक्ट हो भनेर एउटा लजहरु निकाल्यो भने मलाई चाहिँ लाग्छ अब इट विल बी मोर हेल्पफुल है देन सेकेन्डली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब आई एम अ ट्रान्सजेन्डर है अब म जस्तो धेरै छ ट्रान्सजेन्डर है हु आइडेन्टिफाइज हिम अर हरसेल्फ एज अ ट्रान्सजेन्डर हैन उनीहरुको लागि चाहिँ कतिवटा जबमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन जस्तो लाग्छ है अन्त त्यो जबमा चाहिँ एउटा काम चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा सिक्किममा चाहिँ अब एसपीएससी ले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ है जब्सहरु त्यसमा चाहिँ एउटा बिकज एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पनि एउटा मार्जिनलाइज है एउटा इन्सिग्निफिकेन्ट एउटा कम्युनिटीको थ्रुमा हेर्छ हामीले कोटाहरु क्रिएट गर्न सक्छ नि जब्समा पनि जसरी हामीले ब्याकवर्ड क्लासेसहरुको लागि माइनोरिटी क्लासेसहरुको लागि कोटा हामीले जब सेक्टरमा छ त्यसरी पनि हामीले ट्रान्सजेन्डर पिपल्सहरुको लागि है वी क्यान क्रिएट अ कोटा सो उनीहरुले त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छ हैन अन्त थर्डली चाहिँ के एउटा मलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दा सिक्किममा चाहिँ मोस्ट अफ द क्वेयर पिपल चाहिँ दे आर भेरी अनकम्फर्टेबल इन युजिङ द बाइनरी टोइलेट्स है सो गभर्नमेन्टले चाहिँ जेन्डर न्युट्रल टोइलेट्सहरु है उनीहरुले यो स्किम्सहरु अगाडि ल्यायो भने चाहिँ है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ बिकज म मेरो एक्सपिरियन्सले अब बाइनरी टोइलेट्स हुन्छ मेल र फिमेलको आई फिल सो नट कम्फर्टेबल इन युजिङ है इदर म्यानको वुमेनको है मलाई कम्फर्टेबल लाग्दैन तर जेन्डर न्युट्रल टोइलेट्सहरु छ भने चाहिँ वी विल बी भेरी कम्फर्टेबल इन युजिङ दैट है अन्त या लास्टली चाहिँ अब एज मेडुसा टोल्ड दैट रेनबो हिल्स भन्ने एनजीओ छ है सो आई वुड लाइक टु अपील है एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु गभर्नमेन्टलाई दैट गभर्नमेन्टले चाहिँ यदि सानो सानो फन्ड्सहरु है प्रोभाइड गर्यो भने है टु सर्टिफाइड एनजीओस है एउटा एनजीओसहरुलाई फन्ड्सहरु प्रोभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी रियली हेल्पफुल हामीले क्याम्पेनिङ्सहरु है अवेरनेस प्रोग्राम्सहरु इन डिफ्रेन्ट लेभल्स है जस्तै अहिले गान्तोकहरुमा मात्रै हुँदैछ सानो सानो अवेरनेस प्रोग्राम्सहरु त्यो चाहिँ हामीले अरु लेभलमा पनि लान सक्छ रिमोट एरियासमा लान सक्छ हामीले कलेजेसहरुमा है कलेजेसहरुमा हामीले प्रोग्राम्सहरु अर्गनाइज गर्न सक्छ है
फन्ड्सहरूको कमीले गर्दा एज मेडुसा अलरेडी है उसले भन्नुभएको छ फन्ड्सहरूको कमीले गर्दा हामीले कतिवटा कुरा हामीले गर्नु सकेको छैन हुन्छ नि सो या गभर्मेन्ट क्यान हेल्प अस इन सर्टन वेज है सो म त्यति नै अब भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू Thank you. And I think from the civil society, the biggest thing that the civil society and allies can do is deep self-reflection is one thing. मलाई चाहिँ लाग्छ कि सबैजनाले अब they have to reflect on who they are and what kind of position do I occupy. मैले यस्तो भन्दाखेरि अर्कोलाई कस्तो हुन्छ हो अनि मैले यस्तो भन्दाखेरि के assumptions के implications हुँदैछ त्यसले हो त्यो चाहिँ एकदमै डिपली सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो केही कुरा भन्नुभन्दा पहिला केही कुरा क्वेसन अर्काको एउटा एक्जिस्टेन्सको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो बारेमा सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ कि मेरो एक्जिस्टेन्सको बारेमा त कसले पनि डाउट थिएन कहिले पनि nobody questioned me about my very existence all my life so who am I to question about somebody else's existence भनेर चाहिँ एउटा I think everybody needs to do that basic self-reflection and if we start listening to someone coming from that kind of an awareness it's going to be really meaningful and it's going to be really valuable for all kinds of people who come from the margins, not just queer people, but also women and just everybody who has an experience which is not captured by the heteronormative and masculine world, you know. अनि त्यो awareness लिएर चाहिँ I think politicians, political figure, the state itself should ensure and create space and encourage the space where queer people can come into positions of power. किनकि अहिले हामीले हेर्दाखेरि न हेल्थ केयरमा न पोलिटिकल पार्टिजमा न मेनिफेस्टोमा न एजुकेसन सेक्टर जहाँ पनि हेर्छ अब देयर इज नोबडी who's openly identifying as queer and in a position of power है अनि त्यो छ भने पनि they are those kind of queer people have a very internalized sense of you know I don't know I have to suppress myself so I think those people need also to be liberated and I feel like I'm not the kind of person who wants to go around and beg people that please accept me, please हामीलाई पनि जग्गा दिनु, please म पनि Indian हो, please म पनि gay हो, म पनि trans हो, मलाई पनि accept गर्नु भनेर चाहिँ I really don't think that we should be doing that and we should be instead channeling our energy towards things like this particular conversation because it's a space that we have created ourselves. You know, it's not a space that the government created for us. So I feel like we need to empower ourselves in ways that we really deeply learn to value ourselves. That's step number one. And then comes in the civil society where we need to undergo like our whole education system needs to be made into a whole process of self-reflection rather than just bookish knowledge and things like that. I know one of the main tools that we should be learning about should be how to really reflect on ourselves. And yeah, getting people who are queer, openly queer, and also not openly queer to positions of power is really gonna make sure that our voices are out there. And I feel like how allies can help is by not by speaking for us, but by helping amplify our voice and by using their own voices to support our voices. So, for example, I don't want allies to define who we are. I don't want people to tell me that यो चाहिँ तिमी चाहिँ अलिक राम्रो खालके छौ नि त तिमी चाहिँ अलिक अब एक्सेप्टेबल खालके छौ हैन यु आर नट टु मचहरु भनेर I think we need to go beyond that now and we need to stop defining other people's identities you know for them we need to give them the mic instead भनेर हो
That's one thing, and we need to create a lot more inclusive spaces. The civil society needs to be very encouraging when it comes to creating spaces similar to Rainbow Hills and the CARE project. And there needs to be very strong collaboration in ways that also penetrates through all the rural areas. अब म अहिले यहाँनिर रुरल एरियामा छु, हाम्रो सानोबडेको गाउँ हो, हाम्रो एकदमै स्क्याटर्ड भिलेज हो होइन, यताउता घर छैन, बेसी जङ्गलहरू छ, अनि त्यस्तो जग्गामा पनि आउनुपर्छ यस्तो खालको नेरेटिभ्सहरू. So tapping into Panchayati Raj, tapping into Zumsas, tapping into all of these forms of local governance, त्यहाँनिर पनि हाम्रो queer representation हुनुपर्छ, just like Medusa said है. त्यहाँनिर अब party workersहरू पनि, it should be normalized that queer people can also participate in political process of the state भनेर चाहिँ हामीले यो acknowledge गर्नु पर्यो है. अनि we are not just abstract subjects being talked about on Instagram live stories and through NGOs and organizations like Rainbow Hills. We are real people who can very much occupy one of the 32 assembly seats of Sikkim and can do so in a very open way and accepting manner. Right? हामी पनि political representation त्यो भयो भने चाहिँ I think it will be one of the biggest strengths for the queer community for liberation. And definitely it needs to be talked about in a very intersectional sense because it's very much lived experiences are different for every other community. Even queer mapani abo, for example, growing up queer in a Nepali speaking family can be very different from growing up queer in a Lepcha family or in a Bhutia household, you know. So those kind of complexities also need to be considered and taken care of. जस्तो लाग्छ, so not only just one queer homogeneous queer representation, but representation from all sections of society, जस्तो लाग्छ. And this thing about having quota for queer people, I'm not really sure. I'm not a political scientist as of now, so I can't really comment on that. But I do feel that queer people need to be in position of power भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनकि त्यो भएको भए अहिले मेडुसा रेनबो हिल्सहरूलाई कस्तो सजिलो हुन्थ्यो होला अफिसहरू बनाउनु, अफिसहरू खोज्नु है, एनजिओको रेजिस्ट्रेसनहरू गराउनुमा सजिलो हुन्थ्यो. अनि हेल्थ केयरको मलाई जस्तो टर्चर भएको छ, मलाई जस्तो ट्रमा भएको थियो हेल्थ केयरमा, त्यस्तो खालको नहोस् अरूलाई है भनेर we need to have active, we need to identify these spaces and also some physical, tangible things like making sure that toilets are gender neutral and we accept queer community beyond just gay and lesbian and tomboy. These things need to be unpacked and understood, and for that, I think the civil society needs to reflect on themselves and the kind of power and position they hold in society. And it's not just researching in Google, but it's also listening to queer voices from this culturally specific location of Sikkim and Eastern Himalayas. So listening to us, we are using a lot of our energy to be over here right now to talk and share our stories. And CARE project has been putting a lot of energy to talk about mental health also. So that kind of efforts need to be recognized and appreciated. We need to have more queer activists who are raising voices and who are supported. And we need to have more artists, space for artists who can also share, because artists are play that very crucial role of raising voices in society. And I think all of this needs to be a part of our educational process. Without this, um, one can only rely on like moving abroad and going away. Like I was lucky to have experienced life in Netherlands, which gave me this education, which made me so aware about how problematic the healthcare is over here. Bhanera. Otherwise, I would have just thought, okay, this is normal only. Oh. So we are not just some abstract subject to be talked about only, you know, behind the curtains or in public, internet screenings and conferences. But there needs to be some active effort from municipal corporations, from Panchayati Raj systems, from GPUs, and from all kinds of local governance systems.
So yeah, like come participate in Pride and understand what Pride means for people and what kind of space you occupy in the whole process of Pride protest. Pride भनेपछि celebration मात्रै होइन, Pride भनेपछि protest हो होइन. अनि त्यो त्यस्तो खालको एउटा पोलिटिकल स्पेस चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ अक्युपाई गर्नु सकेको छैन. त्यसै कारण यस्तो डरलाग्दो प्रब्लम हुन्छ हाम्रो लाइफमा, ट्रमा हुन्छ. And I feel like those are some active steps that there are a lot of active steps that the municipal governance, local governments can take, and they can do so by making sure that they recognize that queer people are also people who can actively participate in the political processes of the state one that you recognize for the party. And yeah, that is my take on this question. Yeah, I think Medusa, Regal, and Animesh very brilliantly, enumerated all the possibilities. But I would like to say that yes, I mean to just echo Animesh, that queer people, on one hand, they need to be defined. They need to be seen, made visible, and targeted as people who need help, institutional help. And I think on that regard, there has to be no, no exchange of any thing. That is, there has to be an unconditional institutional support, offered to people who are sexually and gender-wise marginalized. And that means that they need to be given spaces, whether it's in the realm of politics or in the realm of law or in the realm of sports or in the realm of, healthcare. There has to be an awareness of who we are and why we are different. What are the different identities we might be having, and what are these identities really? Because all these identities are also not very fixed, and they might change. And that, given that, flexibility, as an idea to understand identities, there still have to be certain very defined ways in which help can be given to them, to us, to help us be more included and feel more acceptable and loved and comforted and cared for. I think that's very important. And the other part, I think, is don't assume too much about people. Ask them what their pronouns are. Uh, Listen, be more patient and empathic. And I think uh, if that is all that is done, then maybe the people who call themselves straight and all that will also sort of find that, look, even their lives have something very queer, because this whole idea of straightness is also a myth, because I'm sure, like many know, that there are these so-called, people who go around in the daylight as married men and, have their profiles on Grindr and are looking for other men to have sex with. And that is absolutely what, is queerness. Queerness is something that is always the other that we don't want to accept. It's always there in us that we don't want to acknowledge. And I think, whether it's extramarital relationship or just exploring one's desire, a fetish, a fantasy, a particular sex position, all of that makes us queer. And that way we can sort of be we sort of can come together across so many identities and talk about ourselves, talk about the inner secrets that make us who we are, talk about our lives that are uncertain, unexplored, and unknown. And let's just make it more and more comfortable and free. And I think that's something that we all can aspire towards and create opportunities for in spaces. And that sort of will bring us all together. And there we'll also see that, the so-called straight
people are also really interested in other people, and also not just interested to hear, but also interested to participate in knowing who they are and what they are, you know. Because I also see that a lot of people who sort of pose themselves as straight and yet are also wanting to experiment, and you know, they sort of say that, oh, I'm, you know what, like after a conversation of around like maybe 30 minutes or so, they'll say, oh, you know what, I'm bi-curious, you know. So or I am interested to explore and experiment. I don't know about myself, but look, I might want to do this, and something happens, and it's all of those things about ourselves that we don't know and we have not really sort of you know, engaged with or want to explore and talk about it, and that's what sort of creates this particular you know, sedimented idea of who we are, and some kind of a forced defined idea of who we are, only because that sort of is more acceptable in the larger heteronormative structure of society. So I think that that kind of conversation is very important to also have, and that can only happen when the first things, that the ABC of what is LGBTIQ, you know, what is queerness, all of that is initiated, and initiated in a very, very strict manner. And that is what I call absolute institutional unconditional intervention in all realms of society. And so that tomorrow when we go to the health to a hospital, people know, you know, that they need to do this in this way to this person. And you know, in a school there will be people who will know what to do, how to, you know, respond to a child who does things which is different than others. And I think and that will be probably you know, probably the first few steps towards a much more complicated idea of freedom, which again, I don't know. There is no utopia. There is no, you know, proper, you know, great life for queer people out there. And I think we need to be ready to accept that failure and live the failure of stability, of perfection, of identity. Thank you.